Let's move on to new unit is comparative anatomy. So in that we are looking into the heart in different vertebrates such as shark, frog, carotis, pigeon and rabbit. So these are the different structures of heart in different vertebrates. So this is fish is two chambered. Here it is amphibian, it is three chambered. So there is a mixing of blood here. This is incompletely four chambered, and these two birds and mammals are completely four chambered heart. Now let's look at how the heart is formed. So heart is a muscular pump that moves blood in constant circulation all over the body. So it's an organ that pumps the blood throughout the body. And where does it originate from? It originates from mesoderm. So there is three layers. Germ layers are endoderm, mesoderm and ectoderm. So the heart develops on the mesodermal tissues. In anamniotes means the amniotic membrane ഇല്ലാത്തത്, അതായത് primitive vertebrates. In anamniotes, the heart is developed as a single longitudinal tube called endocardial tube. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡോകാർഡിയൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനാംനിയോട്സിലാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ എൻഡോകാർഡിയൽ ട്യൂബിനാണ്, ഒറ്റൊരു കാർഡിയാക് ട്യൂബിനാണ് ഹാർട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അമ്നിയോട്സിലാണെങ്കിൽ അമ്നിയോട്ടിക് മെംബ്രെയിൻ ഉള്ള അനിമൽസിൽ രണ്ട് എൻഡോകാർഡിയൽ ട്യൂബ് കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ കാർഡിയാക് ട്യൂബായിട്ട് മാറും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഇൻ അനാംനിയോട്സ് heart is formed from a single cardiac tube, endocardial tube, while in amniotes, two endocardial tubes fuse to form a single cardiac tube. Our straight endocardial tube lead to differentiate into four linear chambers by formation of the constriction. So there are so many constriction, 1, 2, 3 here. So all these chambers communicate with each other through valvular opening. There is a valve here, here, here. The four chambers are ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൻഡോകാർഡിയൽ ട്യൂബിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്നോ നാലോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് it differentiates into different compartments. So first one is the sinus venosus which receives the blood, this one. And second one is called the atrium or the auricle, then into ventricle, and third one is the conus arteriosus, this one. So starting from here, the sinus venosus which receives the impure blood through two veins, so it's called a hepatic vein. So this is the hepatic vein, and these two are called duct of Cuvieri duct. As the development proceeds, the embryonic cardiac tube undergoes elongation and bending into an S-shaped structure like a form ചെയ്യും. It is surrounded by a pericardial membrane. The heart is surrounded by a pericardial membrane. ഈ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ബാക്കിയുള്ള വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലൊക്കെ കാണുന്നത്. Let's look at the first one is the fishes. In fishes, the heart always contains venous blood and it is called a venous heart. Chondrichthyesൽ, അതായത് ഷാർക്കിൽ, the heart is cylindrical and four chambers are there. The first one is called the sinus venosus, this one. This is the auricle, this is the ventricle, and this is the conus arteriosus. The sinus venosus and the atrium, and there is a valve called sinoatrial valve, and between the atrium and the ventricle there is another valve called auriculoventricular valve, anteroventricular valve. In the conus there are so many pocket valves, so these are the pocket valves. The heart of Ostricthes is similar to Chondrichthyes is in essential features. Ostricthes-ന്റെയും Chondrichthyes-ന്റെയൊക്കെ heart ഏകദേശം similar features തന്നെയാണ്. But in dipnoi means lung fishes.
Sinus venosus and atrium are internally divided. ഈ സൈനസ് വെനോസസും atrium internally divided ആണ് lungfishes, but ventricle is incompletely divided. These are the modifications. Now let's look at the tetrapods heart, four-legged animals. So there is a profound modification in relation to terrestrial mode of life. So there is absence of gills and appearance of pulmonary respirations. തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗിൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണ്. ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് terrestrial respiration ആണ്, lung respiration ആണ്. So what are the modifications? Let's look at the first one is called the amphibian's heart. So the amphibian heart, it's a three-chambered heart. You can see a left auricle. So this is a right auricle. They are separated by an interauricular septum, and the ventricle is undivided. And ventricle, there is a aorta. This is a aorta, and the basal portion is somewhat projected, rounded, and that is called bulbous. Bulb പോലെയാണ് bulbous body, and it is differentiated to two parts. One is called conus arteriosus. The first part is called the conus arteriosus, and the second part up to here is the conus arteriosus. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് മുതൽ this is called truncus impar. Truncus impar. Truncus imparus ആണ് systemic arteryയും pulmocutaneous artery ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. And the conus in this portion is internally divided into by a spiral wall. That's called the right side is called a cavum systemocarioticum. So this chamber is called a cavum systemocarioticum. Left side is called a cavum pulmocutaneum. Okay, spiral valve ഈ കോണസ് ആർട്ടീരിയോസസിനെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ പാർട്ടിനെ this part is called cavum systemocarioticum. Left side is called cavum pulmocutaneum. In case of urodele, that means the tailed amphibian, due to gill respiration, it lost some of the specialization. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. The interauricular septum is often perforated. Interauricular septum perforation ഉണ്ട് അവിടെ. And the conus is without a spiral valve. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്പൈറൽ വാൾവ്, ഈ ഒരു വാൾവ് യൂറോഡിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ടെയിൽഡ് ആംഫിബിയൻ സാലമാൻഡറിലൊന്നും കാണത്തില്ല. അതുകൂടാതെ റൈറ്റ് ഓറിക്കിളും ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിളും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓറിക്കുലർ സെപ്റ്റം, അതിലൊരു പെർഫറേഷൻ ഉണ്ട്, ദ്വാരമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസമാണ് യൂറോഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്. റെപ്റ്റൈൽസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് 4 ചേമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി 4 ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ്. Sinus venosus is highly reduced. Sinus venosus almost reduced. Auricle is divided into two, while the ventricle is incompletely divided. Ventricle തന്നെ the septum is divides the ventricle into cavum dorsale and cavum pulmonale. Left ventricle is divided into cavum venosum. So this portion is called the cavum venosum, this one, and this is called the cavum arteriosum. രണ്ട് cavity ഉണ്ട്. Now the pigeon and the rabbit heart. Pigeon and rabbit ലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് heart is completely 4 chambered ആണ്. The auricle and ventricle is completely divided by septum into right auricle and left auricle, and ventricle into right ventricle and left ventricle. The sinus venosus become completely absorbed into the right atrium, and it becomes SA node in mammals. അത് SA node ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും മാമൽസിൽ മാത്രം. The interauricular septum, that's this one, the interauricular septum has an opening called foramen ovale. Right auricle, left auricle നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് foramen ovale എന്ന് പറയുന്നത്, which is later closed by a tissues, and there will be a depression that is called fossa ovalis. അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാവും, that is called fossa ovalis എന്ന് പറയും. വെൻട്രിക്കിൾ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആർട്ടറിയാണ് പൾമണറി അയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് സിസ്റ്റമിക് അയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. There are pulmonary veins and opening into the left auricles. Right auricle ലേക്ക് വരുന്നതാണ്
inferior vena cava, superior vena cava. എത്രയാണ് pigeons rabbit? Pigeons rabbit almost the same character features.